Good evening, students. So, class 11, Principle of Mathematical Induction. Principle of Mathematical Induction. What is the chapter about? How to do the procedure sums? Only one exercise. The very to my knowledge, there are only two types of sums and very easiest concept. Okay, the small tricks let me teach you. Then it will be easy for you. So, Principle of Mathematical Induction. Introduction. So I think in class 10 arithmetic progression chapter, you guys have learned. Okay, so you uh, you guys have learned that this I think sum of n terms 1 plus 2 plus 3 plus etc. up to n. How to find the sum of n terms in class 10 arithmetic progression? A value 1, D value difference between two terms is 1, nth term is n. So SN formula use பண்ணி you guys maybe got the answer is n into n plus 1 upon 2. This one you already got. So this one we have to prove some. What is the chapter name? P PMI, Principle of Mathematical Induction. So induction, sir. So we have to imagine, and it's an imagination. Okay, induction method. You can class 10th maths chapter miscellaneous sum. You guys will be using this one. Okay, a small result. They are given you how many sums. The exercise 4.1. Approximately they are given you 24 sums. These are all the sums. In my language, I will tell you their formulas. For example, class 6, question number 6. 1 2 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dot now multiplication. Okay, dot etc 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 n into n plus 1. You can write generalized formula n into n plus 1 n plus 1 n plus 2 by 3. So these are a generalized form. Sum of n terms can also be represented in the form of n into n plus 1 by 2. Like this 24 generalized forms are given us. So we have to prove the generalized form in a systematic way. What is systematic way? Well, I've taken some this systematic way. You have to prove this one. So first, so there are three cases. Okay, well, three cases. They may ask you 6 marks. They may ask you in the 4 marks. So you should read the textbook. You need more information about the principle of mathematical induction. How to prove this one? So let me take. I already told you that there are three cases to prove the sum mathematical induction. First, whatever the question they given you, imagine P of n. என்ன கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் அதை P of n ன்னு இமேஜின் பண்ணிக்க. Whatever the question they may given, imagine P of n. What are the three cases? N equal to 1, n equal to k, and n equal to k plus 1. இது எப்படி சார், ஏன் சார், why சார், all the questions will rise in your mind. I know that. Kindly wait for one by one. Okay, so I already told this generalized formula. Already given like a theorem. They given you the formula. Only thing is we have to check that in all the, for example, put n equal to 1. What is it? What is the answer? N equal to 1 na the first term. N equal to 2 na sum of two terms. N equal to 3 na sum of three terms. You can check now itself. Put n equal to 3. 3 into 3 plus 1 by 2. Okay, I got 6. Sum of three terms. N equal to 4. Sum of four terms. N equal to 5. Sum of five terms. N equal to 6. Sum of six terms. Like this we have to prove. Okay, ba? So first one, case 1, n equal to 1. Where 1 equal to 1 na, n equal to 1. Wherever n comes, put 1. 1 into 1 plus 1 upon 2. That is 2 upon 2. The answer is 1. First number also 1. I will put first number also 1. So hence we have to write P of 1 is true. I repeat again, wherever I have to check for n equal to 1, okay, n equal to 1 I have to check. So I put n equal to 1, so I got 1. That's the first term. Okay, so first term is true, na P of 1 is true. Another case 2, n equal to k. K now a constant. நமக்கு நம்பரே தெரியாது. அப்போ k n equal to k. அப்போ P of n வந்து என்னவா மாறும்? P of k. We have to copy the question as it is. Wherever n comes, put k. K into k plus 1 by 2. Blindly write P of k is 2 because we can't check. We doesn't know the number, right? We doesn't know the number. So for all the sums, 24 sums, P of k is true. The only thing is wherever n comes, you have to put k. The only thing is wherever n comes, you have to put k. So 1 plus 2 plus 3, etc. Up to k equal to k into k plus 1 by 2. So P of k is true. Okay, wow. Next, I'll move on to P of k plus 1. So third case we have to prove this. Wherever n comes, you have to check. Check for k plus 1. We have to prove check
k plus 1 is true. P of k plus 1. We have to prove P of k plus 1 is true. We have to prove. Okay. From here only the shortcut appears. Okay, well, I think I also am clear. So we have to check the k plus 1 is true, right? So shortcut. First, guess the answer. Answer வரும் guess பண்ணி வை. என்னது wherever k plus 1 தானே கரெக்டா k plus 1 தானே wherever k comes k plus 1 போட்டா உங்களுக்கு என்ன வரும் இல்ல இங்க கூட போடு எங்க வேணா wherever k comes k plus 1 போட்டா என்ன ஆன்சர் வரும் ஓகேவா இங்க k plus 1 இங்க k plus 2 by 2 அதாவது k plus 1 k plus 2 by 2 ஒரு ஆன்சரா வரணும் wherever n comes k plus 1 போட்டினா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் இந்த ஆன்சர் வரும் கெஸ் பண்ணி வச்சுக்க now move on shortcut how to do the shortcut from here on shortcut first p of k என்ன இருக்கோ copy as it is 1 plus 2 plus 3 plus etc k plus ஒரு box equal to k into k plus 1 by 2 plus ஒரு box for all the same concept p of k as it is அப்படியே எழுது plus போடு ஒரு box போடு equal to k into k plus 1 by 2 plus போடு ஒரு box போடு shortcut இப்போ அந்த பாக்ஸ் குள்ள வாட் யூ ஹேவ் டு ஆட் என்ன நீ ஆட் பண்ணணும் அதான் ட்ரிக்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடுல இங்க என்ன இருக்கு k in place of k அங்க k பதிலா k plus 1 போட்டா என்ன வரும் k plus 1 தான் வரும் சப்போஸ் இங்க k ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப இங்க k plus 1 ஹோல் ஸ்கொயர் சப்போஸ் இங்க k plus இங்க வந்து k plus 2 இருக்கு அப்ப இங்க என்னவா மாறும் wherever k comes k plus 1 போட சொன்னேன் இந்த டேர்ம்ல எங்கெங்கெல்லாம் k இருக்கோ அங்க k plus 1 போட்டு என்ன டேர்ம் வருதோ that term should be added in the box am I clear one more example போறேன் பாரு one some number okay some imagine இந்த இடத்துல எங்கயோ here I'm having k இப்படி இருக்கு plus போட்டு ஒரு பாக்ஸ் இங்க ஏதோ ஒரு டேர்ம் இருக்கு பிளஸ் போட்டு ஒரு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்ல என்ன ஆட் பண்றதுன்னு தெரியல சார் சோ இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் என்னது இந்த டேர்ம் இதுல wherever k comes k plus 1 போட்டு மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணு இப்போ இங்க k plus 1 போட்டா என்ன வரும் it become k plus 2 whole square அப்ப இந்த பாக்ஸ்ல both the side you have to add k plus 2 the whole square for both the side you have to add k plus 2 the whole square one more example இங்க ஏதோ ஒரு டேர்ம் இருக்கு பிளஸ் போட்டு இங்க 3k இங்க வந்து 3k plus 1 இருக்கு பிளஸ் போட்டு பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டேர்ம் பிளஸ் போட்டு ஒரு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் என்ன டேர்ம் ஆட் பண்ணுது ஷார்ட்கட் இந்த லெஃப்ட் சைடுல லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன 3k plus 1 wherever k comes k plus 1 போடு அப்ப இது என்ன டேர்மா மாறும் இப்ப k plus 1 போட்டினா 3 into k plus 1 plus 1 இப்போ 3k plus 3 plus 1 3k plus 4 so add 3k plus 4 on both the side I hope so I'm clear with the shortcut okay va so shortcut போட்டாச்சு both the side என்ன ஆட் பண்ணனும்னு சொல்லியாச்சு so wherever k comes last termல k plus 1 so add k plus 1 on both the side this is your answer இப்போ left side பத்தி கவலையே படாத right sideல பொறுமையா போ right sideல என்ன பண்ணலாம் I can take common k plus 1 காமன் எடுத்தா மிச்சம் என்ன இருக்கு ஒரு k ஒரு 1 ஏன்னா k plus 1 காமனா எடுத்தாச்சு காமனா என்னது டிவிஷன் இப்போ LCM எடு k plus 1 into k plus 2 by 2 இதான் உங்களுடைய ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் ஏற்கனவே நம்ம கெஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் therefore p of k plus 1 is true நம்ம ஆன்சர் கெஸ் பண்ணி வச்சது கரெக்டா இங்க வந்து வர வைக்கணும் கண்டிப்பா வரும் ஓகேவா ஸ்லோ லேர்னர் என்ன சொல்வேன் ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் ஆன்சர் சொல்வேன் பட் ஆவரேஜ் டாப்பர்ஸ்க்கு என்ன பண்ண சொல்வேன் I will ask them to prove so this is the principle of mathematical shortcut p of 1 p of k plus 1 6 marks they will ask you 24 sums so now one more sum I will take it but the same concept will repeat for the 24 sums okay va so be very specific and very easiest chapter only thing is I should be very specific okay so now I'll move on to the exercise sum itself I'll go so what is the first exercise sum I'll take 1 plus 3 plus 3 square 1 plus 3 plus 3 square plus etc I got 3 power n minus 1 is equal to 3 power n minus 1 upon 2 so this sum you have to put so
Okay, 3 power n minus 1 equal to 3 power n minus 1 upon 2. So first step, I already told you that you have to prove three cases. First of all, P of 1 is true, P of k is true, and P of k plus 1 is true. So three cases you have to do. The first one, I already told you that imagine whatever the sum they given, imagine P of n. Okay, so wherever எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் first P of n ன்னு imagine பண்ணிக்க. எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் P of n. So case 1, wherever n comes 1. Okay, first one. So what I told you, divide the two columns. Right side ல n க்கு பதிலா 1 போட்டினா the answer is 3 minus 1, 2 upon 2 equal to 1. அந்த 1 தான் first term check பண்ணு. Yes. So P of 1 equal to 1. Here also 1, here also 1. So P of 1 is true. So n equal to 1. So 3 minus 1, 2 by 2, the answer is 1. And here also first term is 1. Next, case 2. What I told you, case 2 was what I have to prove? K, n equal to k. So n equal to k, now wherever n comes k, apna P of k equal to, wherever n comes k, P of k equal to 1 plus 3 square, etc. etc. 3 power, wherever n comes, put k. Okay, va? So immediately you can write blindly, that is P of k is 2, because it doesn't have any number. Wherever n comes, put k. That's it. Now last step. For this step only, they'll give you more marks. So case 3, prove to prove P of k plus 1 is true. So what I have to do, I given you immediately. First guess the answer. Wherever n comes, k plus 1. So the answer must be 3 power k plus 1 minus 1 upon 2. In the answer, you have to be very clear. So for that, we have to move on shortcut. What is shortcut? P of k என்ன step இருக்கோ அப்படியே copy பண்ணு. That is 1 plus 3 square plus etc. 3 power k minus 1 plus போட்டு ஒரு box equal to 3 power k minus 1 upon 2 plus போட்டு ஒரு box. இப்போ இந்த box நீ என்ன ஆட் பண்ண போற? இந்த box என்ன ஆட் பண்ண போறதா இப்போ வந்து that is a question. So P of k அப்படியே எழுதணும் plus போடணும் box equal to right side plus போட்டு box. In that box you have to add 1. So previous summers have given you small hint that இந்த P of k last term என்னது 3 power k minus 1. அந்த லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் தான் நீ பார்க்கணும். அதுல k பதிலா k plus 1 போட்டா என்ன வரும்? இந்த லாஸ்ட் டேர்ம்ல எல்லா சமக்கும் இந்த லாஸ்ட் டேர்ம்ல k க்கு பதிலா k plus 1 போட்டா 3 பவர்ல k plus 1 minus 1. So I got 3 power k. So add 3 power k on both the side. Clear? So 3 power k add பண்ணிட்டு left side விட்டு right side மட்டும் தான். எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் ரெடியா இருக்கு. கெஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So what I will do is I will first one LCM 3 power k minus 1 plus 2y is 3 power k upon 2. So the apple plus 2 apple. I got the 3 power k plus 2y is 3 power k. Apple plus 2 apple. I got 3 apple. 3 apple. So base same on the power add பண்ணலாம். Guess பண்ண answer correct. Therefore I can write P of k plus 1 is true. இங்கதான் clear பண்ணணும். Okay, I hope so I'm clear. Now, like this, all the sums. You guys should have patience to listen and then stamina to do. Okay, wow. So, let me take one more sum. Easiest sum I will take. Okay, I'll take question number 20. 10 power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. Prove that it is divisible by 11. Question number 20. Okay, so prove that 10 power 2n minus 1 plus 1. 10 power 2n minus 1 plus 1. 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. I have to do. So what I told you, first one. So three cases for all the sums. First, எந்த question கொடுத்தாலும் P of n imagine பண்ணிக்கங்க. 10 power 2n minus 1 is divisible by, அப்பனா can I write 11k or 11m? Multiple of, அந்த generalized terms சொல்லலாம். Is equal to 11k. Divisible by 5 na 5k. Divisible by 2 na 2k. Divisible by 7 na 7k. 7k, 7m எதனா நீ வச்சுக்க. உன்னோட இஷ்டம் தான். Okay வா? So first case number 1. Wherever n comes 1 போடணும்.
So both the whatever n போடலாமா wherever n comes 1 போட்டா என்ன வரும் so 10 power 2 into 1 minus 1 minus 1 so what I got 10 power is it plus 1 right plus 1 so 10 power 2 minus 1 plus 1 so I got 10 plus 1 got 11 11 is divisible by 11 therefore p of 1 is 2 or the case 2 என்ன சொன்ன wherever n comes imagine k okay n equal to k so n equal to k na p of k equal to 10 power 2k minus 1 plus 1 so it is divisible by 11k so p of k தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இதுல நல்லா பாத்துக்க p of k தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் சோ இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து I repeat again question number இந்த 19 20 21 22 23 24 இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி சம் so be very clear இந்த சம்னா கொஞ்சம் type 2 மாதிரி type 1 previous sum type 2 இந்த sum so இதுல இருந்து you should be very clear for all the sums 10 power 2k minus 1 equal to 11k minus 1 plus இந்த போனா minus 1 இது எங்கேயோ நமக்கு யூஸ் ஆக போகுது எங்கேயோ நம்மளுக்கு யூஸ் ஆக போகுது இந்த ஸ்டெப் 10 power 2k minus 1 equal to 11k minus 1 யூஸ் ஆக போகுது now case number 3 principle of mathematical induction case number 3 ல என்ன சொன்னா we have to prove so to prove p of k plus 1 is true கண்டிப்பா அந்த நம்பர் வந்து 11 ஆல டிவிசிபிள் ஆயிருக்கணும் wherever n comes k plus 1 போலாமா இப்ப p of k எடுத்துக்க wherever k comes நம்ம என்ன பண்ணணும் k plus 1 போடலாமா so முதல்ல p of k வை எழுதிப்போம் p of k என்னது 10 power 2k minus 1 plus 1 இதான் p of k wherever k comes நான் என்ன போடணும் k plus 1 இந்த பாக்ஸ் போடுறதெல்லாம் இங்க கிடையாது up to question number 17 or 18 and question number 24 இந்த 18 plus 1 19 சம்ஸ்க்கு தான் இந்த பிளஸ் போட்டு பாக்ஸ் போடுறதுலாம் இந்த 5 or 6 சம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மாடல்ல so p of k வை லெஃப்ட் சைடுல மட்டும் எழுதிட்டேன் so wherever k comes k plus 1 போட்டு வச்சிருக்கேன் so 10 power simplify பண்ணுங்க என்ன வரும் சொல்லு 10 power 2k plus 2 minus 1 plus 1 so I should be very careful in that 10 power 2k minus 1 plus 1 equal 11k minus 1 right so 10 power 2k minus 1 வரணும் so 10 power 2k minus 1 இது you have to divide இங்க பாரு இது replace பண்ணு 10 power can I write this one is 10k minus 2 plus 2 இந்த minus 1 முன்னாடி போட்டா plus 2 இங்க முன்னாடி போட்டேன் ஏன் சார் replace பண்ணிருக்கேன் எதனாலனா now I can write 10 into 2k power minus 1 10 square plus 1 see எப்படி 10 power இந்த minus 1 இங்க போட்டு 2 இங்க போட்டேன் so 10 power 2 base same ஆ தான் power add பண்ணலாம் so இத வந்து ரெண்டு பீஸா உடைச்சிருக்கேன் 10 power 2k minus 1 into 10 square ஏன் சார் why you are very familiar very keen on 10 power 2k minus 1 because in place of 10 power 2k minus 1 I can apply 11k minus 1 அதனால தான் so in place of that one I can apply 11k minus 1 into இது என்னது 10 square plus 1 so இப்போ என்ன வரும் so 11k minus 1 10 square எவ்வளவு 100 okay உள்ள multiply பண்ணு 1100k minus 100 plus 1 so finally I got 1100k minus 99 I hope some clear 1100k minus 100 so now the entire term is divisible by 11 see 1100 will be divisible by 11 99 will be divisible by 11 therefore finally I got p of k plus 1 p of k plus 1 is 2 so which two steps are very important this step is very important okay wow? So I move on to the next same model next sum 41 power n minus 14 power n is multiple of 27 so type 1 type 2 type 1 sums are previous type 2 sums are this method so type 2 question number 23 41 power n 41 power n minus 14 power n is a multiple of 27 apna multiple of 27 can I write 27k divisible both are same now first one whatever the question is given imagine p of whatever the question is given imagine p of okay wow? Case number 1 what I do n equal to 1 so p of 1 equal to 41 power n minus 14 power 1 I got 27 27 is divisible by 27 therefore we have to write p of 1 is 2 case 2 n equal to k apana
P of k is equal to 41 power k minus 14 power k equal to 27k. Okay, so 41 power k minus 14 power k equal 27k. So this is your P of k. So 41 power k equal to, I can write 27k plus 14 power k. Somewhere this result I am going to use it. Or imagine, okay, like this we have to keep it 41 power k equal to 27k plus 14 power k. Now, case number 3. Case number 3, what I have to do? To prove. Case number 3, to prove P of k plus 1 is true. But wherever k comes, I have to put k plus 1. In the P of k plus 1 ready. So first P of k எழுதிக்க. என்னது 41 power k minus 14 power k. இப்போ wherever k comes எங்க போட சொன்ன k plus 1. அப்போ 41 power k plus 1 minus 14 power k plus 1. So I can write 41 power k into 41 minus I can write this one as 14 power k into 14 power 1. Base same the power add பண்ணிக்கலாம். Why sir? Again, like a previous one, why you are very keen in taking 41 power k? Because 41 power k is I can substitute the value from here. So in place of 41 power k, I can write 27k plus 41 power k into 41 minus 14 power k into 14 power 1. What I can do now? I can multiply 27 into, so 27k into 41. Just expand the bracket. Plus 14 power k into 41 minus 14 power k into 14. Clear? Therefore, this is mother, this is father. Father, I am not multiplying it. 27k into 41 plus 14 power k into 41 minus 14 power k into 14. Say like terms. 41 apple minus 14 apple. I get 27 apple. So now here also 27k multiplication, here also 27 multiplication. Therefore, it is divisible by 27. Is it just generally divisible by 27? Therefore, P of k plus, that you have to prove 27. Therefore, P of k plus 1 is true. So, as I said earlier, be very specific. It will be easy, the easiest chapter. The only thing is you should know the shortcut to do. Okay, well, shortcut alone, that the first 18 sums where I have to put box, everything will be very clear. I'll do one more sum, okay? Then it will be easy for you to do. I'll go for as 15th sum. 1 square plus 2 square. 15th sum. So 15th sum is 1 square plus 3 square plus 5 square. 1 square plus 3 square plus 5 square goes on 2n minus 1 the whole square. 2n minus 1 the whole square is equal to n into 2n minus 1. n into 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 1 upon 3. So n equal to 1, n equal to k, n equal to k plus 1. First imagine, when the question கொடுத்தாலும் first imagine as a p of n. n into 2n minus 1, 2n plus 1 upon 3. So case number 1. Case number 1, n equal to 1 ன்னு சொல்லணும். அப்போ p of 1 ரெண்டு காலமா பிரிச்சுக்க. Wherever n comes 1. Wherever n comes 1. So I got 2 minus 1. 1. This is 3 upon 3. I got 1. And the 1 தான் first term பாருங்க. 1 square பண்ணா 1 தான் வருது. So 1 square னா answer என்னது 1. Here also 1, here also 1. So you guys should write P of 1 is 2. But the case 2 னா என்னது? Case 2. I have to prove n equal to k, right? n equal to k னா என்ன பண்ணோம்? 1 square plus 3 square plus etc. To P of k equal to, very clear. P of k equal to 1 square plus 3 square plus etc. 2k minus 1 the whole square. Wherever n comes k போடுங்க. 3. Or immediately you have to write P of k is true. Okay, well, 1 square, 2, 3 square, 2k minus 1 whole square, k, 2k minus 1, 2k plus 1 upon 3. Wherever n comes, put k. So now case number 3. So case number 3, we have to prove k plus 1. Wherever n comes, that is k plus 1. Immediately answer guess பண்ணி வச்சிரு. n க்கு பதிலா k plus 1 வந்தா என்ன வரும்? இங்க கூட போடு. எங்க வேணா your choice. So yeah, k plus 1.
வெளியே wherever n comes k plus 1. இங்க k plus 1 போட்டா 2 into k plus 1. அப்ப 2k plus 2 minus 1. So 2k plus 1. அடுத்தது 2k இங்க k plus 1 போட்டினா 2k plus 2 இங்க ஒரு plus 1. அப்ப என்னவா மாறுது 2k plus 3 upon 3. இந்த ஆன்சர் வர வைக்கணும். So wherever n comes k plus 1. First, okay, p of k ல என்ன இருக்குன்னு பாரு. எல்லா p of k அப்படியே எழுதுங்க. That is 1 square plus 3 square plus etc. 2k minus 1 the whole square plus போட்டு ஒரு box equal to k into 2k minus 1 2k plus 1 upon 3 plus போட்டு இன்னொரு box. இந்த பாக்ஸ்ல இப்ப என்ன வரணும்? Be very clear, ஓகேவா? நான் என்ன ஷார்ட்டா சொன்னேன், இந்த லெஃப்ட் சைடுல என்ன லாஸ்ட் டேர்ம் இருக்கோ அங்க எங்கெங்கெல்லாம் k plus 1 k இருக்கோ k plus 1 போடுங்க. இப்போ இங்க k plus 1 போடு. இப்போ 2 into k plus 1 minus 1. அப்போ 2k plus 2 minus 1. அப்போ 2k plus 1. அப்போ 2k plus 1 whole square வருது. wherever k comes k plus 1 போட்டேன். அப்போ அந்த பாக்ஸ்ல ரெண்டு சைட்லயும் 2k plus 1 the whole square you have to add. 2k plus 1 the whole square. Now left side பத்தி கவலையே பண்ணாத. Right side ல காமனா இருக்க ட்ரை பண்ணு. Immediate LCM, no need to take LCM, just take common. So காமனா என்ன நமக்கு என்ன டேர்ம் இருக்கு? 2k plus 1 காமனா இருக்கு. So அப்ப மிச்சம் என்ன இருக்கலாம்? k into 2k minus 1 upon 3. இங்க ஒரு 2k plus 1. ஏன்னா whole square ஒரு டேர்ம் வெளியே எடுத்தாச்சு இல்லையா? So அப்ப remaining will be one term. இப்போ LCM எடுத்து simplify பண்ணா உனக்கு அந்த ஆன்சர் வருதான்னு பாரு. இதுக்கப்புறம் என்ன காமன் எடுக்க முடியுமா? No, it's not possible. So 2k plus 1 into now LCM. உள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன். So 2k square minus k plus LCM எத்தினா 6k plus 3 upon 3. Therefore finally I got 2k plus 1 into இது வந்து 2k square plus 5k plus 3 upon 2. இப்போ factorize பண்ணேன். 2k square plus 5k plus 3 class 8th portion factorize. மல்டிப்ளை பண்ணா 6 வரணும், ஆட் பண்ணா 5 வரணும். ஸ்பிளிட்டிங் தி மிடில் டேர்ம் போட்டினா கண்டிப்பா you will get 2k square. Okay, கண்டிப்பா remaining. Therefore finally I got 2k plus 1 into remaining. I got splitting the middle term போட்டினா numeratorல I got k plus 1 into 2k plus 3 upon 2. Finally I got that upon 3. Therefore finally I have to write p of k plus 1 is 2. So for all the sums you have to write like this only. கொஞ்சம் இந்த இடத்துல காமனா எடுக்க you have to be, you must take common outside, then the sum steps will be reduced. So after from here you can take a factorization splitting the middle term. ஸ்லோ லேர்னர் ஒண்ணுமே ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ் 30க்கு பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, இதுக்கப்புறம் டேரக்டா நம்ம கெஸ் பண்ண சான்ஸ் எழுதுங்க. மேபி ஆஃப் ஆர் 1 மார்க்ஸ் பி ரெடியூஸ் 6 மார்க்ஸ் போறதுக்கு 5 மார்க்ஸ் வரலாம் இல்லையா ஸ்லோ லேர்னருக்கு. டாப்பர்ஸ் splitting the middle term and then do below average is just copy the guessed answer. So only thing is practice is a one day solution to get good marks. You can and you will.